In the past video, we learned about classification of goods under the chapter National Income and related aggregates. In this video, we will learn about meaning and types of investment. Meaning and types of investment. Investment means additions made to the existing stock of capital during the year. It increases productive capacity of the producers. That is the formula investment is equal to delta K. I is investment, K is equal to capital stock. Investment can be gross or net. So investment means additions made to the existing stock. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ல ஏதாவது நம்மள வீடு இருக்கும், நிலம் இருக்கும், ஏதாவது நம்ம கையில் பணம் இருக்கும், முதலீடு ஏற்கனவே நம்ம வச்சுருப்போம், அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான், எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம முதலீடு பண்ணுறது, திரும்ப அது என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம போடுறது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன் அடிஷன், ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக்கில் அடிஷன் நம்ம சேர்க்குறோம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் அடிஷன்ஸ் மேட் டு த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் டியூரிங் த இயர். A year, 1 year, maybe a 1 year or 6 months like that. It increases productive capacity of the producers. So when we invest some amount or machines or anything else, it will increase the productive capacity. It will increase the production of products. So the formula is given. So investment may be gross or net. First, gross investment. What is gross investment or gross domestic capital formation? Another name for gross investment is gross domestic capital formation. The total addition of capital goods to the existing stock of capital during a given time period is called gross investment. So already we have seen what is investment. That is here called gross investment. So what are the components, parts of gross investment? Here a table is given. Gross fixed investment or gross fixed capital formation. And another one is changes in stock or inventory investment. So what is the meaning of these? We can see first what is gross fixed investment. It is expenditure on the following: what we expend, what we spend. So gross business fixed investment, gross residential construction investment, gross public investment. Gross business fixed investment means what are the amount we spend to buy machines. எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் மெஷின் வாங்குறதுக்கு, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு, ஃபேக்ட்ரி பில்டிங்லாம் அந்த செலவு பண்ணோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கிராஸ் பிஸ்னஸ் ஃபிக்ஸட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம வீடு கட்டியிருப்போம், இல்லைன்னா அதுக்கு பில்டிங் கட்டியிருப்போம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம், அது வந்து கிராஸ் ரெசிடென்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் construction of flats and residential houses. From that we will get some interest like that. The next another one is gross public investment. This is government investment. What the government invest, why they invest? To develop the social welfare of the people. So they will invest in hospitals, schools, roads, dams, etc. Here one note is given: difference between capital and investment. What is the difference between capital and investment? The accumulated stock of capital goods in the beginning of the year is called capital. So what we have in the starting of the business, in the starting of the period, what we have in our hand, that is capital. And that addition made to the capital, நம்ம அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ராவாக திரும்ப என்னென்னதெல்லாம் நம்ம இடையில ஒவ்வொரு நாள் போக போக என்னதெல்லாம் செலவு பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். த அடிஷன் மேட் டு த கேபிட்டல் during the year is called investment. So this is the difference between capital and investment. Hence difference between closing stock, so that is called the difference between closing stock and opening stock. Closing stock and opening stock, closing stock minus opening stock is called capital formation or capital goods is investment. Capital formation or investment it is called. The difference between closing stock and opening stock of capital goods is investment or capital formation. The formula for this: gross fixed investment is equal to stock of fixed assets, that is building, land, like that. Stock of fixed assets at the end of the year, that is closing period. Stock of fixed assets at the end of the year minus stock of fixed assets in the beginning of the year. தொடங்கும் போது என்ன இருந்துச்சோ அது.
இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு gross fixed investment கிடைக்குது. What is inventory investment? It is the change in the stock of finished goods, semi-finished goods and raw materials. So in between, during the production process, what are the finished goods we have, semi-finished goods we have, apadi production fulla mudiyada பொருட்கள் semi-finished goods and raw materials, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சிருப்போம். இந்த ஸ்டாக் இதை இன்வென்ட்ரி, இதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம், கொஞ்சம் செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கும், ரா மெட்டீரியல்ஸ் குட்ஸ் இருக்கும். இதுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கிறது தான் இன்வென்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டாக் ஆஃப் finished goods, semi-finished goods and raw materials. Calculation, how we calculate this? Inventory investment is equal to closing stock of finished, semi-finished and raw materials minus opening stock of finished, semi-finished and raw materials. So next, what is net investment? So we learned about gross investment before. What is the meaning of gross investment? Here we have to calculate what is net investment. During the production process, some amount of capital stock is used up or consumed. So during the production process period, some amount of capital stock is used up or consumed. This consumption of fixed capital in the production process is called depreciation or consumption of fixed capital. Remember this line is very important. Another name for depreciation is consumption of fixed capital. Another name for depreciation is consumption of fixed capital. So during the production process, உற்பத்தி பண்ணும்போது நம்ம என்னதெல்லாம் செலவு பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் செலவு பண்ணியிருப்போம், தேய்மானம் ஆயிருக்கும், எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது depreciation or consumption of fixed capital. So by subtracting depreciation from the gross investment, நம்ம முன்னால் பார்த்தோம் இல்லையா gross investment, அதிலிருந்து depreciation நம்ம subtract பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது net investment. Net investment is, the meaning of net investment is actual addition to the capital stock of the economy. So when we subtract depreciation from gross investment, we will get the actual addition. எவ்வளவு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது, கேபிட்டல் ஸ்டாக் இருக்குது, அதை கால்குலேட் பண்ண முடியும். actual addition to the capital stock of the economy. It enhances the production capacity. So when we calculate like this, it will increase the production capacity and employment level will increase and economic growth and national income of the country will increase. So here to sum up, to calculate, to find out net investment நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு gross investmentல இருந்து depreciation-ஐ subtract பண்ணால் net investment கிடைக்கும். இல்லாட்டி gross investment-ஐ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா net investment plus depreciation கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா gross investment minus net investment. A note is given, inventory is profitable. இப்போ இன்வென்ட்ரி மீன்ஸ் நம்ம பார்த்தது என்னது, இந்த செமி ஃபினிஷ்டு, ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இப்படி பார்த்தோம். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன், என்னென்னது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்மகிட்ட என்னென்ன இருக்குது. இதில் நோட் இருக்குது, இன்வென்ட்ரி இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் இஃப் மெயின்டைன் டு கோப் வித் ஷார்ட்டேஜ் இன் சப்ளை. சப்ளையில் பிரச்சனையே இல்லாமல் நம்ம மக்களுக்கு தேவைப்படும் போது பொருட்களை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். இது மக்களுடைய தேவையே இல்லை, தேவை குறைஞ்சிருச்சு, லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் இருக்கும்போது நமக்கு லாஸ் ஆயிரும். லேக் ஆஃப் டிமாண்ட் இருக்கும்போது நமக்கு லாஸ் ஆகும். ஸோ change in inventories may be planned or unplanned. So unplanned accumulation and decumulation of inventories. So change in inventories. What is inventories? The stock we have of semi-finished, finished and raw materials. Finished goods, semi-finished goods and raw materials. That is called inventories. So this inventories may be planned or unplanned. ஸோ அது வந்து நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா எதிர்பாராத மாதிரி நடந்துடும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபால் இன் சேல்ஸ், திடீர்னு நம்ம விற்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தது குறைஞ்சிருச்சு, அவ்வளோ விற்கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அன்சோல்டு ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து அதிகமாயிரும். ஸோ இது பிளான் பண்ணாமல் நடந்துடும். ஹென்ஸ் தேர் வில் பி அன்பிளான்ட் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ். அக்யூமுலேஷன் மீன்ஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் அதிகமாக இருக்கும். when there is unexpected rise in the sales, எதிர்பார்த்த அளவை விட அதிகமாக வித்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது there will be unplanned decumulation of inventories. the stock வந்து குறைஞ்சிரும். பிளான் பண்ண அளவுக்கு இல்லாமல் அதை விட குறைஞ்சிரும்.
This can be explained with the help of the following example. So in this example, the inventory they planned, a producer planned to have inventory 1000 tables. Start பண்ணும்போது ஒரு 1000 tables நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் வந்து 6000 tables நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கணும். 1000 நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வச்சுக்கிறோன்னு எப்பவும் 6000 டேபிள்ஸை விற்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் டு கீப் அன் 1000 அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். ஒரு வருஷம் அந்த வருஷம் முடியும் போது 6000 விற்று 1000 நம்ம கையில் வச்சுக்கிறணும், அடுத்த வருஷத்துக்கு அவசரத்துக்கு யாரும் கேட்டால் கொடுக்குறதுக்கு, அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. டியூரிங் த இயர் த சேல் ஆஃப் டேபிள்ஸ் டர்ன் அவுட் டு பி அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி லோ. திடீர்னு பார்த்தா அந்த வருஷம் என்னாகுது, விற்பனை பண்ணணும் 6000 டேபிள் விற்கணும்னு வச்சுருந்தது குறைஞ்சிரும், 3000 டேபிள்ஸ் தான் விற்றுருக்கும். This means that the firm is left with 3000 unsold tables. So the firm ends the year. அப்போ அந்த வருஷம் முடியும் போது அவங்க எப்படி முடிக்கிறாங்க, 3000 டேபிள் விற்காமல் இருக்குது, இன்வென்ட்ரி ஒரு 1000 வச்சுருந்தாங்க, மொத்தம் 4000 டேபிள் இவங்ககிட்ட விற்காமல் இருக்குது. இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, this is an example of unplanned accumulation of inventories. Unplanned accumulation of inventories. So another one, if the sale had been 6500, 6000 டேபிள் விற்கணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க, ஆனால் 6500 டேபிள் விற்றுருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லி த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் 6000 டேபிள்ஸ் வில் பி சோல்டு. த ஃபர்ம் வில் ஹாவ் டு செல் 500 டேபிள்ஸ் அவுட் ஆஃப் த இன்வென்ட்ரி. அப்போ 1000 இன்வென்ட்ரி வச்சுருந்ததில் 500 குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ திஸ் 500 அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிடக்ஷன் இன் இன்வென்ட்ரிஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டீக்யூமுலேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ். எதிர்பாராத அளவுக்கு இன்வென்ட்ரிஸ் குறையுது. So here we have learned the example of unplanned accumulation of inventories and unexpected decumulation of inventories or unplanned decumulation of inventories.